Hello, teacher. Hello bạn Ngọc. Hello bạn Ngọc. Hear me? Yes. Hello. Hello, teacher. Yes. My camera is has a Broken. Oh, has a problem. yes. Your camera is broken, right? No, I don't know. Maybe it's broken. It's Yeah. broken. It's broken. So maybe had it has some problems. Maybe you can ask your mom uh to repair for you. Yeah. Okay, so you can go to the uh repairment store and ask them repair for you. So, okay, fix for you. Yeah. Okay, good. How are you today? I'm great. You're great. Yeah, Okay, but what the did weather is hot. It's the too weather's hot. too hot, right? Yeah. Yes, in the area, it's too hot. I can't go outside due to the such a scorching weather. It Yeah. is so hot, right? Um, well, so Ngọc, such a hot day, what do you do to reduce the hot temperature? What do you do to reduce the hot weather? I mean, I prepare a fan. okay, use a fan to cool down, right? To yourself Yeah. down. Yes. So we have a phrase, cool something down means reduce the hot temperature, the hot degree of something. All right. Good. Hmm. All right. So is it a day? Is a day your busy day? Yes, it's a busy day because this week I have a lot of uh homework and I have a test to You have some uh, text, a test. a test, final Yeah, test, or middle test, no, just the initial test. A yeah, big yes, the beginning test for the new year, right? New yes, academic year. So is it hard for you to do it? yeah, This is so hard, right? So yeah. it's a subject. What is the subject about? Uh, What is the test about? science. It's science and science biology. Uh, biology. That's make Yeah. then you This is the mixture of some subjects relating to science, right? yeah science. Maybe it is so hard, actually. Okay. Yeah, So I hope that you can get a great score in three subjects, right? yeah. Okay, good. So we will start a lesson today. Well, so you know, in the previous lesson, just introduced for you the reading strategy, right? And do you remember anything about reading strategy when you do a multiple choice task? When you do a multiple choice task, what do we do? What you do to make the reading skill and make the text you are reading easier to read? Um, find keywords. I find keywords. Yes, anything else? Okay, so when you
have to do a multiple choice task, right? You have to read each question, right? And you have to find each question, what it is. Each question is about in the whole text, and you have to circle the a specific part relating to the question, right? Yeah. Okay, you have to circle the specific part relating to the question, then find the relevant sentences and underline them. So, okay, Mm. so again, yes. So I will share the screen now, and let's based on this strategy, and you have to do the test below. Can you see my screen? Yes. See. Okay. Here is your task. You have to circle the correct answers. Okay. Circle the correct answers. And before you do this task, my requirement is you have to underline some keywords relating to the question. Underline some keywords to with each question. For example, for the first title, we have newspaper headlines about video games, and you have to underline newspapers headlines video games, right? Okay, underline some information like newspaper and newspaper headlines and video games. And then you have to figure out what is it about. Is it about only talk about violent games or always present the same view? Do not tell the truth. I usually present a negative view, things like that. And you have to, maybe you can do this question, this multiple choice question later. Okay, so after doing number 2 and number 3. Okay, first of all, you have to underline and then find some find some relevant passage, some relevant text relating to newspaper headlines, video games. Okay, and you have to do similarly with number 2 and number 3. Okay, Yeah. so to do this task, during this task, you're gonna have 5 minutes to complete. You have five minutes to do number 1, number 2, and number 3. So Yeah. let's get started.
Opinion. Okay. So let me check your answer. Number one, okay, you read the headline here, newspaper headlines about video games. Okay, about video Oh, games. Only talk about violent games. So let's see. Okay, let's see if it gonna talk about violent games. Actually, it's not only talk about violent games. Why? That's right. That the correct answer here is D. Usually present a negative view. So I will analyze for you why it is not A. Only talk about violent games, even though they mentioned, even though the author mentioned some violent games. For example, you can find here. Let's see. Just simple games. Maybe violent games like combat games. This game play object energy. No, sorry, not. Okay, Bang Ngọc, can you find any violent games other mentioned? um, Do you find any violent games? no, No, right? No. So why you choose A without I don't finding know. any violent games? I don't know. Yes. You don't know. So you randomly choose, right? You randomly choose this answer. Yes. Maybe it is quite hard for you. It's so confusing to decide, and you can remove this answer because you find no violent game here, even though you can find combat games, right? Combat games is a kind of violent game, but it's not really a violent game, right? Yeah. Yes. Now, always present the same view. Always present same view. Of course, always present the same view. Okay, so look at here. People assume that video games have a negative effect on young people. Okay, so um, newspaper also newspaper is often express the same opinion. Okay, Yeah. all express the uh, same opinion. Combat games cause the most concern because of the violence. But is there any evidence for this view? Going to playing video games is sometimes good for children's education, right? So this is the contrast between two opinions. Tức là con hiểu là một bên thì cho rằng cái này không tốt nhưng mà sự thật là theo như American psychologist, các nhà tâm lý học người Mỹ đã nói rằng là playing video games is sometimes good for children's education skills, health, social skills. Thì rồi nhiều khi là chơi chơi những cái video đấy nó không thực sự là nó có cái gọi là cái tác động cực đâu, mà nó có thể là nó giúp cho học sinh cải thiện cả gì nhỉ, sức khỏe, kỹ năng và cái gì đấy, và về học tập, đúng không, education Yeah. nữa. Đấy, cho nên là ngay từ đầu mình đọc nó có cái negative view rồi.
Đây có negative view tức là gì? Nó có cái gì nhỉ? Cái mâu thuẫn ở đây. Đấy, mâu thuẫn ở đây. Và cái và con thấy là cái newspaper headlines, newspaper headlines thì luôn luôn cho rằng là cho rằng gì nhỉ? Combat games cause the most concern because of the violence. Đấy, câu này là câu chủ chốt tại vì là mục đích của mình đã tìm là newspaper headlines. Đấy, newspaper headlines về những cái video games này nó sẽ là gì nhỉ? Gây ra cái mối nguy hại lớn nhất bởi vì cái tính bạo lực của nó. Đấy, cho nên là nó đã bày tỏ một cái góc nhìn tiêu cực về cái thể loại chơi cái video game này, hiểu không? Cho nên là đáp án ở đây mình sẽ dùng G. Rồi, đơn giản, hiểu đơn giản. Rồi con khoanh vùng đi, con thấy là newspaper headlines, khoanh vào newspaper headlines, được chưa? Đó, about video games. Đối với video games như thế nào thì con sẽ thấy gạch chân express này nó có cùng chiều nghĩa với about, mặc dù nó để loại từ không đúng mà nó cùng chiều nghĩa đấy, tức là express đối với cái gì đó. The same opinion, và the same opinion là cái gì? Là negative effect, được chưa? Negative effect tức là nhiều cái tin trong tin tức của báo ấy nó cũng có cái cùng cái quan điểm là quan điểm tiêu cực với mọi người về cái playing video games này, được chưa nhỉ? Cho nên là present a negative view. Còn do not how to choose vì là người ta có dẫn dắt và theo như cái báo cáo của tâm lý học như thế này, đúng không? Theo như cái gì đó là in 2013 nó không phải nhá, nó là những cái chứng thể, nó là những cái fact chế, cho nên là mình sẽ C. Right. Now, number 2, correct answer here is A. Play combat games. Why? A is correct answer. Thì bây giờ mình sẽ đọc kỹ cái tiêu đề, đọc kỹ cái câu hỏi nhé. You learn to think about things in 3 dimensions when you think about things in 3 dimensions when you have to circle 3 dimensions here. You have to circle 3 dimensions. Okay, and you have you can look at some options here. You can see a lot of types of games. For example, combat games, any kind of video game, study, energy, engineering, or math, do scientific studies. And you have to circle 3 dimensions. These games teach players to think about objects in 3 dimensions. So the question is, you have to find out these games. What are these games here? Đúng không nhỉ? Bây giờ mình sẽ phải khoanh tròn và mình phải quy chiếu những cái game này khiến cho người chơi phải làm cho người chơi sẽ suy nghĩ 3 chiều, đúng không? Thế thì những game này là game nào? Đúng không nhỉ? Cái này là game nào? Mình chỉ cần trả lời câu hỏi this game này thôi mình sẽ ra rồi. Và nó là gì nhỉ? This is especially true for combat games. Đúng không? These game ở đây, these ở đây nó chỉ cho là combat games nhé. Ok, những cái game này nó là những cái combat game này. Đấy, game đầu tiên này, combat games nó là these games nhé. Đấy, cái này thì mình dùng cái mẹo là quy chiếu, đúng không? Quy chiếu mình phải tìm ra mấu chốt nó là cái gì, khoanh tròn nó vào và nó ở đây. Đó. Nó khó ở chỗ đấy thôi, mình phải tìm được, mình hiểu đấy thì mình mới tìm ra, chứ còn đây nó cũng đề cập là technology, engineering, math ở đây này. Tuy nhiên là nó sẽ bảo gì nhỉ? Make them better at studying science, cái gì đó thôi. Science đây là những cái kỹ năng nhá, chứ không phải là mình chơi, đúng không? Không phải là khi là gì đó when you, khi mà bạn làm gì đó mà khi mà bạn
Khi bạn play combat games thì bạn sẽ nghĩ theo 3 chiều. Now number 3, research shows that role-playing games. Bây giờ mình dựa theo cái cách của cô là con sẽ tìm ra đáp án đúng cho cô này nhé. Thử xem là đáp ứng xem là đáp án trước đây của mình, trước đó của mình và đáp án hiện tại thì nó có khác nhau không? Con muốn giữ nguyên hay có muốn thay đổi? Do you want to change or keep your answer original? Now, Phạm Ngọc, you have 2 minutes to think about this answer and to think about this question, and you can re-choose your answer, or you may keep your answer original. Is that okay? Yeah. Mm. Finish, right? Yeah. So you keep your answer original, right? You want to keep your answer original. Mình muốn giữ nguyên câu hỏi đúng không? Mình muốn giữ nguyên rồi câu trả lời đúng không? So I'll Yeah. show you now. The correct answer is C. Okay, that is the correct answer. Why? Okay, you can circle here, get better grades at school, increase children's creativity, but they are not enough. Mặc dù hay như này nhưng mà nó vẫn chưa đủ nhá. Đầu tiên mình sẽ phải làm gì? Research shows that role-playing games. You have 2 keywords here. Research shows research and role-playing games. Circle research, right? Research role-playing games show that when children spend a lot of time playing RPGs. What does it mean? RPGs? RGS Stand are role-playing games. Yes. RGP, no. RPGs is standing for role-playing games. Hey. All right. They get better grades at school than children who do not play games. Hey. Maybe C is the correct answer. Maybe. Okay. Maybe. And you have to continue to read because there may be some tricks behind this. Okay, behind this. Sẽ có những cái lừa đấy, hoặc là những cái twist đấy, cho nên không phải đọc hết nhé. Okay. Who did other research showed that playing any kind of video game, including by violent games, improve children's creativity. And look at me, do not provide as many benefits as violent games. It's not the correct answer. Cả hai cái này. Well, in fact, both playing RPGs and playing violent games provide many benefits as well. Cả hai cái này đều cung cấp có rất là nhiều cái nhỉ? Cái lợi ích đúng không? Đến với gì nhỉ? Đến với học sinh, người trẻ em mà chơi hai cái này đều nhận được lợi ích như nhau thôi. Cho nên B nó sẽ không đúng. C này, children là cái này thì đúng rồi này. B thì sao? Help children to learn how to use computers. Cái này nó cũng nhắc đến
They also mention using a computer smartphone for emails or other tasks, right? But why? Why? It is not the correct answer. Why it is not the correct answer? Uh, because mm, using a computer or smartphone does Mm, not provide this benefit. okay, does not provide these benefits. Okay, so D is not the correct answer, and C is the correct answer. See? Now, so let's move on to number 4 and number 5. So let's apply apply some strategies you just learned. Okay, and I've just instructed you, and you have to do two questions. Is that okay? Basing on my instructions. Now, you have 5 minutes to do number 4 and number 5. At the same time, let's underline some keywords, the question and also in the context. Bây giờ mình sẽ có 5 phút để con làm và mỗi câu này con sẽ chân keyword và gạch chân đồng thời vào trong cái đoạn text luôn. Okay. Để nữa thì mình sẽ chữa. So let's get started.
Finish. Okay. Number 4, you choose B, right? Yes, B is the correct answer. And is that all the keywords here relating to number 4, to the question 4, right? Yeah. Yes. Are you sure? Are you sure? Yeah. Okay. If you underline some keywords here, it is not the correct answer. It is not true. It is not correct. Why it's not correct? You have to find the information here. The The, report says more the than video. more than 70 video games play. You know, gamers play with a friend, not alone, and millions of people take part in huge online games like Minecraft and Farmville. The players can learn useful social skills. So this is the keywords, and this is also the answer to this question. Okay, and B is Là correct. Đó, con sẽ phải gạch chân vào đây, con sẽ phải underline những cái này. Đấy, underline, đấy, underline là can learn some useful skill by playing with others, đúng không? Sao nó lại là B? Nếu mà con gạch chân như thế này, nó không thể nào mà nó cover được hết cái B, đúng không? Cho nên là con sẽ phải underline ở đây mới đúng. Mặc dù là mình chọn đúng rồi, tuy nhiên là cái phần tìm thông tin của mình nó chưa được chính xác. Đấy, cho nên là con sẽ phải đọc thêm dưới nhé, đọc thêm ở dưới như thế này, chân ở đây. Đấy, players learn useful social skills. Đó, nó mới là chính xác. Okay, and number 5, according to the report, the effect of video games on children is mostly bad, right? But the correct answer here is not known. Why it's not known? And you have to read, continue to read. Nhé, tại vì là con có thể biết là trong một cái bài đọc nó sẽ theo một cái flow nhất định, từ câu đầu tiên cho đến câu cuối nó sẽ theo từng cái flow, và mỗi cái và theo flow là như thế nào, tức là những cái gì mình đã làm ở trên rồi, đấy, mình bao quát hết ở trên rồi thì bắt đầu người ta sẽ hỏi tầng dưới, thì người ta hỏi từ đầu đến cuối ấy. Đấy, hầu như các bài đọc sẽ như vậy. Còn nhiều bài đọc thì nó sẽ khó hơn một chút, thì nó sẽ không theo thứ tự, nhưng mà mình sẽ để biết là mình sẽ phải khoanh vùng cái relevant context, đúng không? Sẽ phải khoanh vùng những cái thông tin liên quan đến cái đấy, đến cái câu hỏi mình đang muốn trả lời. Và đây thì con sẽ đọc xuống dưới nhá. Tiếp tục đọc này. Overall, the report does not deny that some video games can have negative effects, but it is important to think about benefits too. And remember, you mustn't believe everything you read in the newspapers, and you have to underline the last sentence. It is also keyword, and you have to base on here and choose the correct answer. Con này chân được chỗ này rồi, tuy nhiên là sao mình lại dùng mostly bad nhỉ? Trong khi đó người ta nói theo cách nói hai chiều, đúng không? Ta nói thì the report does not deny, không phủ nhận là some video games have some negative effects, nhưng mà đấy, mình phải dựa cái nhưng này nhé. It is important to think about, tức là người ta sẽ nói hai chiều, cho nên nó không thể nào mà mostly good, mostly bad được. Sẽ bỏ hai cái này đi, được không nhỉ? Đúng không? Khi mà người ta nói hai chiều như vậy, tức là người ta đã không thiên vị cho cái nào, đúng không? Bây giờ mình sẽ phải xem là it's not known and it's not important. It's not known, mình sẽ xem xét cái này trước. It's not very important, đúng không? Thực chất là người ta bảo but it is important, không nhỉ? It is important to think about benefits too, tức là nó rất là important chứ không phải là not very important nữa. Cho
cho nên mình sẽ loại đáp án D đi. Và đáp án C thì sao? It's not known. Thì ở đây nó là chính xác, tại vì cái câu cuối người ta chốt là you mustn't believe everything you read in the newspapers. Không nên tin tất cả những cái thông tin, đúng không? Những cái gì trên báo. Đấy. Cho nên là những cái gì mà những cái effect đấy là nó không được biết tới. Không biết tới là gì? Nó chưa được kiểm chứng đấy. Bạn Ngọc ạ. Nó chưa được kiểm chứng. Chọn C nhá. Nó chưa được kiểm chứng đấy. Đấy là câu chốt câu cuối, mình sẽ chọn C nhá. Yeah. Đây, hiểu hơn chưa? Mm. What for you? Alright, right? Yeah. Bên cái phần này thì nó mức độ đọc cao hơn rồi, cho nên yêu cầu là mình sẽ phải cố gắng là mình sẽ phải cố gắng là đọc khoanh vùng nhé, khoanh vùng và quan trọng phải hiểu cơ, hiểu. Đấy. Hiểu xem người ta đang nói cái gì và lưu ý cho cô những cái conjunction words. Ở đây chúng ta có các cái conjunction, tức là cái gì, cái quan hệ từ ấy, như là but. Có cái but này rất là lưu ý, nó sẽ nói hai vế trái ngược nhau, cho nên mình sẽ dựa vào đấy mình sẽ chọn được. Đấy là cái tip review to read well and to make reading strategy and reading skill easier. Okay, so this is the question for you, and you have to think about it. You have to. You can present in the next lesson for me about what do you think? Do you think playing computer games is bad for your health? Okay, so you can write down some more information, and you can also this task. Send this task for you in Zell application, and let's check that. Let's check the message and do this task. Rồi thì bây giờ cô sẽ có một cái câu hỏi gọi là câu hỏi mở rộng, đúng không? Câu hỏi để xem là sau khi làm bài, sau khi làm hết cái kỹ năng, sau khi phân tích rồi, mình sẽ có cái quan điểm như thế nào về playing computer games. Nó có thực sự là nó có hại cho sức khỏe của chúng ta hay không? Đó, thì mình sẽ trình bày. Buổi sau thì mình sẽ có một cái debate nhé. Ví dụ như là con sẽ là người ủng hộ và cô sẽ là người bác bỏ cái ý kiến đấy, và chúng ta sẽ tranh luận với nhau về cái chủ đề này. So, okay. You're gonna have a debate in the next lesson, and let's find some more information about is really playing video games bad for our health. Okay, so I hope you can find some relevant and reliable information, and in the next lesson we're gonna have a debate. Is that okay? Is that okay, Bang? Yeah. Okay, so hope you get today. I hope you have a great dinner, delicious dinner. See you next time. Bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye, Bang.